your managerial accounting. So when we're talking about financial accounting, that basically your balance sheet, your income statement, your cash flow analysis, those are your financial accounting. But we are not studying this semester. We will be studying your managerial accounting. Now, what's a managerial accounting? Any information that the management uses, the accountants are not any information, any accounting information that the management uses to take decisions is called managerial accounting. Simple language. Okay, outside in English, sometimes I will also use Bangladeshi. Okay? So, কোম্পানিরা যখন ম্যানেজার অ্যাকাউন্টিং কি করে, কোনো অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, সে ফর এক্সাম্পল এই ঘড়িটা আমি কয় টাকায় বিক্রি করব, আমি কি 2000 টাকায় বিক্রি করব নাকি আমি 500 টাকায় বিক্রি করব, এই ঘড়িটাকে আমি কত কস্টিং এর মধ্যে রাখলে আমার 25% লাভ থাকবে, দ্যাট ইজ ম্যানেজার। ফাইলটা কি পাওয়ার পয়েন্টে ছিল? আমার পিডিএফ এ করে হচ্ছে, পাওয়ার পয়েন্টে করে হচ্ছে, আমি বিশ্বাস ছিল না যে কোনো যেটা চলবে সেটাই দিই। পিডিএফটা কি চলে না? পিডিএফটা ফাইলই পাচ্ছে না, কিন্তু 19 তলা বিল্ডিং এ 19 তলা রুমে পেয়েছি, আর আমি পিডিএফ এ এসে পাওয়ার পয়েন্টে নিয়েছি। আচ্ছা, when the company determines what will be the cost of your product, how many products you need to sell to reach the break even, which means that no profit, no loss, those are managerial accounting. So managerial accounting deals with accounting information that the management uses to take decisions. Alright? One of them is budgeting. Now, the difference between accounting, managerial accounting, you patient, customer patient. If you are ready to pause for it. Pause for it. Before we start studying management, first we need to understand what's the strategy. Okay? Now, when I say the word strategy, here, what's the first thing that comes to your mind? Strategy. Different kinds of techniques. Coordinated action. Coordinated Exactly. Now, say for example, you want to buy a mobile phone. Say, you go to the market. So there is a new phone, say, whatever new phone, ABC, new phone, right? Why would you buy that? Why wouldn't you buy Nokia? Or why would you buy an Apple? Why would you buy that new phone, ABC? New feature. Exactly. They must have a strategy. What did Realme do? What did Samsung do? Why does Nokia is out of the market now? Nokia was a big word, right? Yeah. Once upon a time, everyone used to buy Nokia. Also for self-defense, right? Nokia was the best one, but why Nokia? A company like Nokia went out of the market because they didn't do anything different. They were doing the same thing again and again, just changing the design. What did Samsung do? They changed the camera. They changed the whole new feature. So that was their strategy. Why someone should buy my product but not my competitor? Because the competitor already has a goodwill. Competition তো already করে কাজ করতেছে, ওদের একটা goodwill আছে, লোকে সবাই কিনবে, ভেঙে ফেলে লোকে কিছু হবে না, তাই না? কিন্তু মানুষ কেন স্যামসাং নিল? এখন why people is coming from Samsung to Realme, right? If you are buying something less than a 1 lakh taka phone, everyone will buy a Realme rather than a Samsung, because Realme will give you the same thing at 25,000 to 30,000 that Samsung will provide you at 70,000, right? So that's the strategy of Realme, যে আমি Samsung এর সবকিছু দিব কিন্তু কম দামে, আর আমি ফিনিশ প্রোডাক্টটা বাংলাদেশে আনবো না, আমি র ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে নিয়ে আসবো, তারপর এখানে অ্যাসেম্বল করে বিক্রি করব, right? So that was their strategy. Now, the company can take 3 types of strategy. First strategy is customer intimacy strategy. Understand and respond to individual customer needs. Amra, when we use our Wi-Fi, when we're not using our Wi-Fi, what are we using to use the source of internet? Our mobile data, right? So mobile data, company কিন্তু বিভিন্ন স্কিম করে. So when you get into who use Robi or Airtel, like when you get into the app, আপনারা দেখেন বিভিন্ন নিডস থাকে কাস্টমারদের। এখন আমি বলি, সে ফর এক্সাম্পল আমি চিন্তা করি আমি সারাদিন ওয়াইফাই আন্ডারে আছি, হ্যাঁ আমার বাসায় ওয়াইফাই, আমার অফিসে, সে ফর এক্সাম্পল আমি
sometimes say someone বলো যে না আমি ম্যাক্সিমাম টাইম আমার রোডে থাকতে পারি হ্যাঁ I don't get a Wi-Fi but I need internet access all the time because I don't want to call but বলতে পারে যে I don't need to get a call I don't need to get a meeting or a low call rate because I can call over WhatsApp or I can call over Messenger so আমার চিন্তা কি থাকবে যে I need some plan যেখানে আমার best internet plan দিবে so mobile operator they design their plan in such a way যে দুইটা নিডসই ফুলফিল করবে দ্যাটস কল্ড কাস্টমার ইন্টিমেসি স্ট্র্যাটেজি তুমি কি চাও তোমার উপর আমি এটা দেব ঠিক আছে what the customer wants সে ওভাবে ডিজাইন করে দিয়ে দিবে ওকে সেই টাইমে কস্টিং মেথডও চেঞ্জ হয়ে যায় ওকে সেভাবে কখন ওই কস্টিং মেথড কি হবে উইল লুক ইনটু চ্যাপ্টার 3 or চ্যাপ্টার 4 ঠিক আছে operational excellence deliver goods and services faster and more conveniently and at lower cost চালদার কি ইউজ করে চালদার অথবা ফুড পান্ডামার কোনটা প্রেফার করে চালদার why কস্ট ইজ প্রপার ডেলিভারি দেয় যে কোনো প্রবলেম হলে দ্রুত সলভ করে দেয় চালদার বাসা ঠিক আছে চালদার ইউজ করে আচ্ছা রিজনটা আমি বলি কেন আমি বসুন্ধরার এল ব্লকে থাকি যেখানে শিয়াল ঠিক আছে তো আমার নেইবার যদি শিয়াল কত টাইম হ্যাঁ তো আমার ওখানে পান্নামার যায় তো আমার ওখানে পান্নামার যায় কিন্তু 1971 সালে অর্ডার দিই 2020 সালে এসে পৌঁছবে হ্যাঁ সো দ্যাটস ওয়াই আই নিড টু ইউজ চালদার বাট আমি আমার আপনার বাসায় যখন থাকি এফ ব্লকে আই ইউজ পান্নামার রিজন কি বিকজ পান্নামার ও সাথে নিয়ে আসবে উইদিন 30 to 1 hour রাইট চালদার কি বলে যে ভাই আজকে তো আমি 6টার দিকে একবার আনবো অথবা 9টার দিকে আনবো রাইট রাইট আমার ইমিডিয়েটলি লাগবে Pandamart কি হচ্ছে Pandamarter already the Pandamart already have the people the delivery people who were using for food panda they are using them to deliver the goods you can do it for food panda you can do it as a Pandamart so they already have the operation in place so they can deliver your goods in 30 minutes more quickly than Chala but the problem with Chala Pandamart is there's a variety of product right Pandamart you don't get a variety of product but in Chala you get a variety of product right so they both operate in a different way what is Chalda selling you can you tell me what's Chalda selling you Service. what service what is Chalda selling you are they selling you the product is Chalda selling you the product no product is from fresh say you are buying an atta okay you are buying from fresh you are buying from Boshundara you are buying from Meghna whatever right so Chalda is not selling you that product Chalda is selling you your convenience you don't need to go to a superstore and buy it I'm making it easier for you I'm getting it for you why does Chalda give you discounts on fresh atta or Boshundara why don't they give you because they buy it in a corporate way say for example what's the price of atta what's the price of 2 kg atta 60 taka but Chalda might sell you at 58 taka because Chalda is buying it at 52 taka okay basically Chalda is selling you your convenience Chalda is not selling you the product is being sold by the company এখন যদি আটার কোয়ালিটি খারাপ হয় আপনি কি Chalda-কে বলবেন যে তোমার আটার কোয়ালিটি খারাপ কেন না you gonna respond to the company right so Chalda is but if the product is late who you gonna charge Chalda so the Chalda is selling you the convenience যে আমি তোমাকে তোমার দোকানে বা বাজারে যেতে হবে না সেটা আমি তোমাকে এসে দিয়ে দিচ্ছি রাইট আপনি চিন্তা করুন আমি বাজারে যাই আমার তখন 20 টাকা 40 টাকা ভাড়া যাবে তাই না মিনিমাম আমি 19 টাকা দিয়ে চাল থেকে নিয়ে আসি আমাকে ক্যারি করার ঝামেলা নাই আমি অন্য শুরু একটু ঘুমাতে পারবো তাহলে এই চান্সে রাইট সো দ্যাট ইজ হোয়াট চাল ইজ সেলিং নাও ফার্স্ট কেন দ্য প্রোডাক্ট সেকেন্ড আপনার নিডস এর উপর যেটা হলো সেটা সেকেন্ডটা হচ্ছে আপনাকে কে কত ফাস্টার দিতে হবে থার্ড নাও ওয়ার্ল্ডে কেউ আছেন এখানে ওয়ার্ল্ডে কেউ ওয়ার্ল্ডে আছেন ওয়ার্ল্ডের শোরুম আপনি when you go to a bazaar do you see Walton showroom washing machine but have you ever seen a showroom of Walton in Gulshan where yes but they set up their one target a separate customer it is an outlet. yes it's an outlet but have you ever seen a showroom of Walton in a posh area
because that's not their customer. Because they know they're not going to buy it. Walton, তার ভাই নোয়াখালী আছে? নোয়াখালী লোক মিলার? তো নাই? তাহলে কাউকে প্রশ্ন। নোয়াখালী লোক মিলার নাই। হ্যাঁ? আর নোয়াখালী শিকাগো থেকে সময় বরিশালের কেন? বরিশাল কেউ আছে? আছে। আরে মনু। হ্যাঁ? আমি ভোলা মানে একটু ভোলা। ভোলা বাংলাদেশ। এটা আনফরচুনেট বরিশাল। আনফরচুনেট বরিশাল। এই ব্যাপারে বুঝতেই না না, ওইটা লিখে আনফরচুনেট বরিশাল। যেমন আপনাদের ফেনি। আমাদের ওরা নোয়াখালী আরে বলতে চাই। আমরা we are Freddy, we're the Porsche, we're the Porsche Nokia, we're not Nokia. Okay, now, বলছিলাম আচ্ছা so আমি যখন কুমিল্লার বাজারে যাই, like when I went to কুমিল্লা বাজার, I know there is একটা বাজারে তিনটা ওয়ার্ড শুধু কি guys never knew. কেন Walton sells there like a hot cake. Walton doesn't target that. Which year? I think 2021 or 2022. Walton sold 3,000 crore taka worth of fridge. 3,000 crore. Huh? 3,000 crore. Sorry? কোয়ালিটি উপরে পড়ো You already know. 3,000 crore is free, only fridge. But not in Dhaka. They 3,000, sir, they don't care about Dhaka. Because Dhaka is not my main factor. Dhaka is for Samsung, LG, they can have Dhaka. I will have Rangpur. I will have Bhola. Right? Somewhere where LG doesn't want to go. Somewhere where Samsung doesn't want to go. Now there is a thing. People in this area, they will buy for product that's of a higher quality. Right? I'm not saying Walton is a bad quality. Right? They don't care about the price. I should say this. In whoever lives in Gulshan, they must have one body or must have one Benz. Why is that? Why is that? Do you know why is that? That's for recognition. For the recognition. Sometimes customers, we know Rolls-Royce, right? Yes, sir. You know Rolls-Royce never used to build a car. Like you don't go to a showroom and order a Rolls-Royce. You don't go do that. You basically need to go to a Rolls-Royce factory and then you give your order, and after 6 to 7 months they will give you a car. Because they will make your car in your features and then they will do your background studies. They must, you have a must, they used to do a background studies before, but now they don't. They will, তারা প্রতি বংশের background studies হবে, কেউ কি জেলে গেছে। If they see that you have someone convicted, they say no, we don't sell it to you. তারপর দেখো যারা রোসোস কিনতে আছে সবাই জেলে দেবে। ওরা বলতে যারা রোসোস কিনবে সবাই ক্রিমিনাল। ওদের এখন এটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা লাভ নেই। এখন মনে করেন না না রেকর্ড হচ্ছে এখন মনে করেন in Bangladesh if the company's owner name is with S then you need to pay back the bank S কারা কারা আছে চিন্তা করে দেখেন what is S in Bangladesh if you think about all the big boys bank defaulters that name is starts with S okay I'm not gonna say anything আর চিটাগং এর একজন আছে চিটাগং সালাম আস্তে চিটাগং আছে দেন এই নতুন বাজারের পাশে একটা এলাকা আছে যেখানে আমি থাকি so they don't pay back the bank they don't need to because their name starts with S okay so sorry সামনে ঠিক আছে আমি তো খারাপ সামনে শুধু দেশের বাইরে নিয়ে আসবে এই সমস্যা no now this is the difference between financial accounting and managerial accounting. First thing is the users. First class আমি একটা জিনিস বলেছিলাম. The first thing is the user. Financial accounting, the balance sheet, the income statement, these are used by the external people. Who are the external people? Who are the external people of financial? Bankers, right? Bankers, traders. Now আপনার একটা friend আপনাকে এসে বলল যে ভাই আমাকে 50,000 টাকা ধার দিবি তার বেতনের 25,000 টাকা দিবেন আর একটা ফ্রেন্ড বলল যে আমার 50,000 টাকা ধার দে আমি নেক্সট মাসে বেতন পেলে তোমার টাকাটা দিয়ে দিব তার বেতনে 25,000 টাকা দিবেন দিবেন না কেন দিবেন না because you know he doesn't have the capability to pay back your money next month that's the external use that's what bank does
So if you go to the bank and your name doesn't start with S, normal naam thake. If you go to the bank and your revenue is 10 crore every year, and you're asking bank to give you 150 crore, will the bank pay you? Come out the right? The bank won't pay you. External users. How does the bank know that you earn 10 crore? They will take your audited report. প্রতি বছর ট্যাক্স অডিট করে না বা ম্যানেজমেন্ট অডিট করে না, they will come and do your audit report and they will take that audit report and they will say, okay, your earning is very less, so take that bank loan. External users. Now, users of managerial accounting. Managers who plan and control the organizations. Now, how much is the cost of this? Now, এখন মনে করেন আমি চেয়ারটা বানাবো, রাইট? আমি আমার সাপ্লাই চেনকে বললাম যে ভাই এই র ম্যাটেরিয়ালস গুলো কত টাকায় আনতে হবে, বা আমি একটা বিল্ডিং বানাবো, রাইট? ফার্স্ট থিং ম্যানেজার অ্যাকাউন্টিং এর কি করবে? সাপ্লাই চেনের সাথে বসবে, বলে যে আমার এতগুলো সিমেন্ট লাগবে, হ্যাঁ, তুমি কত টাকায় আনতে পারবে? সো সে ওখান থেকে সিমেন্ট সব র ম্যাটেরিয়ালস এর হিসাব নেবে, রাইট? অপারেশন করলে তোমার কি কি লাগবে বানাতে, ঠিক আছে? তারপর সে ইউ উইল সি টু সাপ্লাই চেন। সাপ্লাই চেন কি বলবে যে তোমার এতগুলো you need this much of cement, this much of stone, this much of sand. How much can you buy it for? They will give you an estimation. Then the managerial accounting what will do? They will analyze that account and then they will say per square feet this is going to be the charge. This is going to be the cost. Say for example the managerial accounting found out that this is going to be 3,000 taka per square feet. Okay? He says the cost will be how we are going to কস্টিং কিভাবে করব সেটা একটা পুরো ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার আছে, এই পুরো কোর্সটা এর কস্টিং এর উপর আছে। ওকে, সো আপনার যদি কস্ট হয় সে ফর एग्जांपल 3000 টাকা পার স্কয়ার ফিট। ওকে, নাও ইউ থট না আপনি হচ্ছে কিভাবে আপনি প্রফিট মার্জিন ক্যালকুলেট করবেন, देयर इज आल्सो अ चैप्टर विद दैट। ओके, वी विल कवर दैट as well. Now you thought that I'm gonna have a 40% of margin here. Okay, but say you're gonna have 50% of margin. So how much margin you gonna have? 1500 টাকা, right? 400 টাকা মার্জিন রাখবেন, তাহলে আপনার সেলিং প্রাইস কত হওয়া উচিত? 3000 plus 1500, right? 4500 will be your sales price. So this is what the managerial accounting does. They will say we need to plan and control. Now this is what I planned for. I'm going to sell it for 3500. Now হয়ে গেল cement zone, when they are going to buy the cement, when they are going to buy the sand, I need to make sure that they don't cross this. Say for example our 10,000 square feet একটা space I'm creating, I'm building a 10,000 square feet. So what's going to be my budget? 10,000 square feet 3000 না 3000 আমার cost, তাহলে আমার কত হবে? 30 লাখ টাকা, 30 লাখ টাকা একটু 10,000 না আরো 3 কোটি 3 crore, right? 10,000 3 কোটি হয়। সো আমি বলবো I will make sure যে you don't cross 3 crore. If you cross 3 crore, then my profit will reduce. I cannot achieve the 50% margin profit. Okay, so I'll make sure he doesn't cross 3 crore. So that is what I say control. So you have to make sure whenever they buy আপনার কতটুকু বিল্ডিং শেষ হলো, কতটুকু স্কয়ার, যদি 5000 স্কয়ার ফিট শেষ হয় এবং সে দেখে যে আপনি 2 কোটি টাকা অলরেডি খরচ করে ফেলছেন, হ্যাঁ, তার মানে কি ইউ আর বিহাইন্ড, রাইট? Your total cost was supposed to be 3 crore for 10,000 square feet, but to build 5,000 square feet you have already spent 2 crore. So you're going to say no, that's the problem. You have only finished half, but you have already expended more than 66%. So that's going to be an issue. So you're going to decrease your cost at that. You say, okay, decrease the work people, buy the sand in a bulk, interest expense so on. You're going to get it down to 3 crore. That's what managerial accounting does. If you want to be a CFO, if you want to be a CEO of any company, you must understand managerial accounting. If you don't understand managerial accounting, you don't know how to run it. Okay? Have you ever heard of CMA? CMA question set? CMA? Chief Management Accountant. Cost management account. Cost and management account. They are the managerial accountant. CA যেমন হচ্ছে financial accountants. Okay? এবং CMA হচ্ছে managerial accountants. So every
company's CEO and CFO must have this CMA degree. If you don't have this professional degree, then it's very difficult to become a managerial accountant. Okay? Now, time focus. Excuse me. Now, financial accountant ki kore? They already always focus on your, as I said, financial account, right? Your balance sheet, your profit and loss account. So what does that mean? That already happened. Your historical data. আপনি পুরো বছর কত সেল করেছেন সেটা তো সে রেকর্ড করবে, তাই না? তার মানে কি সেটা আপনার পাস্ট রেকর্ড নিয়ে কথা বলছে। বাট আপনি একটা প্রোডাক্টে কত টাকায় বিক্রি করবেন সেটা কি, সেটা হচ্ছে আপনার ফিউচার এক্সারসাইজ, রাইট? সো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংরা আপনার পাস্ট ডেটা নিয়ে কাজ করবে, ম্যানেজার অ্যাকাউন্টিংরা আপনার ফিউচার ডেটা নিয়ে কাজ করবে। ওকে? না, আমি জাস্ট কুইকলি কয়েকটা জিনিস একটু বলে দিই। সেকেন্ড অফ অল, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংরা আপনার ওরা একটা পার্টিকুলার ফরম্যাট ফলো করতে হয়, GAAP, IFRS, or a particular format. They need to follow a particular format. So what's your asset? What's your expense? They're told. This is the, like our Shangmida. Okay. This is GAAP is like the Shangmida. It's like the, what's the English of Shangmida? Constitution. Yes. So GAAP. Constitution for accountants. It's basically the rules and regulations for accountants. This is how you record your things. So there are particular rules when you do financial accounting. But for managerial accounting, you don't have any rules. You can do whatever you want. Because nobody is following you. You're not making this for any particular person. You're making for your own self. Okay? You don't need to do this. You don't need to. Now, there are 4 things. The ethical behavior thing. Although we don't follow this anymore, but we still need to look into this. These 4 ethical behavior you must look into, because I'm definitely going to ask you questions on this. Even in your midterm, also in your quiz. I'm definitely going to put this in your MCQ part. Okay? So, for your ethical, there are 4 things. First is competencies, because it's for the accountant. Okay? This ethical is for the accountants. Recognize and communicate professional limitations that pursue reasonable judgment. Follow applicable rules and regulations, make professional processes, provide accurate management accountant in terms This is the ethical behavior. How I am very stands for I understand. Institute of Management Accounting. Sorry. I'm a Census Institute of Management Accountant. Okay? I'm a SEMA. Have you ever heard of ICMAB in Bangladesh? That's for the management accounting. Okay? Now they say there are 4 ethical behavior you must follow. Remember one thing. It's ethical. Okay? Not illegal. If you don't follow it, nobody is going to put you in jail. If you follow it, it's ethical. You follow it, okay? But follow করা উচিত, recommended. 27 রিল্যাক্স এই জন্য ঠান্ডা হইছে সেটা এবারে যে 23 বা 24 করে দাও আমি ওকে এটা 24 করে দাও এটা এবারে 24 করে দাও তাহলে First thing is competencies. Now, as your management accountant, he must know all the rules and regulations. Say for example,
Now the tax rules are going to change, right? The tax rules are changing every day, right? So you must understand it. Say for example, for a management accountant, you must understand what's a TDS. Job is সবাই জব করেন না? TDS সবাই জানেন কি? কষ্ট লাগে না? প্রতি মাসে যখন স্যালারিটা আসার পর TDS নাই tax deductible at source and আপনি বিশ্বাসই করেন না the government doesn't trust you. The government already taking your tax from you. Okay? Now, the next is confidential. Now, there are certain information. Say, you told your managerial accountant, okay? I'm going to launch a new product in next 5 years. Sorry, in the next 5 months, I'm going to launch a new product and we are doing a research on this. এখন আপনার ম্যানেজার অ্যাকাউন্টেন্ট সে যদি আপনার কম্পিউটারকে গিয়ে বলে ফেলে যে ওই কোম্পানিতে এটা করছে এটা কি ঠিক আপনাকে জেলে ঢুকাতে পারবেন এটা যদি আপনি জেলে যাবেন বাট ইট ইজ ভেরি আনএথিক্যাল রাইট ইটস ভেরি আনএথিক্যাল টু ডিসক্লোজ দ্য ইনফরমেশন আপনি যদি কাউকে বলেন যে ও তো এটা করতেছে আপনি কিন্তু জেলে যাবেন না কিন্তু আমরা কিন্তু হি ক্যানট ক্লেম ইউ দ্যাট যে তুমি তো কেন বললা তাকে ইটস নট ইলিগাল বাট ইটস ভেরি আনএথিক্যাল যে আপনি আপনার the companies share a certain information with you and you have passed that information to the competitors. Next is integrity. Mitigate conflicts of interest and advise others of potential conflict. Now, okay. Now, when I say conflict of interest, have you ever heard of KPMG? KPMG কত শুনেছেন? KPMG বা রহমান কে শুনছেন? এটা কি অডিট ফার্ম KPMG এর বাংলাদেশ ভার্সন হলো রহমান এন্ড রহমান সো KPMG ডিরেক্টলি বাংলাদেশে আসে সাইফুর রহমান সাহেব কথা চিনেন সাইফুর রহমান সাহেব ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফাইন্যান্স মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ সো উনি KPMG কে নিয়ে আসছিল বাংলাদেশে অ্যাজ আ রহমান এন্ড রহমান সো দে আর বেসিক্যালি দ্য লাইসেন্স হোল্ডার অফ KPMG নাও KPMG কাজ হোয়াট দ্য জব অফ KPMG Say for example, they have prepared your financial statement. KPMG apna financial statement bana. Your profit and loss, the balance sheet, everything was made by KPMG. Now, will you give KPMG to do your audit? Will you give KPMG to do your audit? Audit money. Audit money, আমার যেগুলো ঠিক আছে একটু চেক করে দাও। তো KPMG কে আপনি বলবেন অডিট করার জন্য? Can not? Exactly. So that's a conflict of interest. KPMG, when you go and offer KPMG this, KPMG will I have already been prepared financial statement. Why should I audit it? তার মানে KPMG যে আমি আমার কাজ করলাম আমি আবার চেক করব। So basically আমি যখন খাতা আপনাকে দিয়ে দিয়েছি চেক করুন আপনার খাতা খাটাই লাগবে। Exactly. You need a someone else. এখানে আপনি PwC অথবা অন্য কোনো কোম্পানি নিয়ে আসবেন to do your audit. Say KPMG এর কাজটা করছে ঠিক আছে একটু চেক করো ওকে সো দ্যাটস কল conflict of interest আমি ইজি বলি আমার কাজিন বা আমার ভাই যদি এখন ধরুন আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে বসে আছি আমার ভাই আসে ইন্টারভিউতে আমার কি তাকে ইন্টারভিউ করা উচিত if my brother comes for an interview and I'm the interview should I take his interview why not I know that from professional ground I can take his interview but in profession you cannot take because I'll be biased to that. I'll be asking easy questions. Yeah, absolutely. Anyway, so I shouldn't be doing this interview. Now the credibility. Communicate information fairly and disclose delays or okay. Now say one of your companies, they say that okay, I want to go to I want to become a publicly limited company. So what's a publicly limited company? Which is registered with the government. Every company is registered. Companies whose shares and stock are traded in the open market, in the stock exchange, right? That's called publicly limited company. For the time being, you are a privately limited company. Your shares are not being traded in the stock exchange. Now, at a company, I want to become a publicly limited company from a privately limited company. So, what's the rules? You need to show a lot of profit. I need to show a lot of profit in my income statement. Company public limited if I show loss, then my share price will be very less.
If I show profit, my share will be very high. Now who's going to show the profit? The accountant. The accountant must advise them that if you show this profit right now, this will be manipulated. আমি এই প্রফিট দেখাতে পারবো না কিন্তু এটা ম্যানিপুলেশন হবে এবং যখন when the public will buy your shares, they are actually buying a company share that is not worth that value. এখন আমি আপনাকে বেসিক্যালি রিকন্ডিশন গাড়ি দিলাম কিন্তু বললাম যে ভাই এটা 0 কিলোমিটার আছে তাই না সো এটা হচ্ছে কি কোম্পানি যে if I show higher profit my price will be higher, my company share price will be higher, but if the accountant is credible he said no I cannot show extensive profit, this will be see every company does manipulation, every company does manipulation with their account. It's not manipulation, it's just hiding their true picture. Okay, so proper accountant বলে যে না I cannot show this much profit because this will impact a bigger amount of people, a lot of people will suffer from this. Okay, to increase their credibility, so they will not show that. Boring. Not at all. এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আমরা নিজের পড়াতে করি অনেক কিউ ওই যে স্যার আমার ম্যানেজার এখন ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং করে সে আমার এই 30% কোশ্চেন আমার নিজেরই বিরক্ত করে এই কোর্সটা এই চ্যাপ্টার যাদের শেষ হবে তত খুশি হবে নিজেরই করি you don't need to look into this. I have taken up this. আপনাদের first chapter I don't keep that because that will be included somewhere else. Your first chapter will be till slide 11. Till slide 11. After slide 11, you don't need to study anymore. Okay? Your first chapter will be till slide 11. Last 10 slide, you don't need to look into that. This is from some other way. কারো কোনো কোশ্চেন আমি আজকে